Despite the ongoing rains in parts of Embu, where some farmers are optimistic of getting some harvests, residents of Makima in the newly created Mwea Subcounty are crying for help as they have received very low rainfall. The residents say the area has not received rainfall to sustain good vegetation for more than 3 years, adding that most of the livestock have died. A resident, Boniface Mutuku from Bondoni village, said that gender-based violence is on the rise as couples resort to blame games for lack of food. Mama, mimi naomba serikali iangalie mambo ya chakula, kwa maana hii chakula wamepewa leo haiwezi tosha. Watakula leo na kesho hakuna chakula, kwa maana kuna familia ziko na watoto 10 pamoja na mama na baba wanakuwa watu 12, na hapo ndipo vita inaanza. Kwa hivyo nimeshukuru serikali kupitia mama kaunti wetu wa Embu ambaye ni Famela, iangalie iongezee chakula kwa Bondoni sublocation. Tangu mvua inyeshe nyesha hapa Bondoni, na area ya Bondoni kiangazi iko kila mahali. Area hii iko na njaa mingi, mbuzi zimekufa, ng'ombe zimekufa, punda, kila kitu kiko na njaa. Tuko na misimu kama 3 kukinyesha kidogo ambao haijasaidia watu, wako na siku nyingi bila kupata chakula kutoka kwa mashamba. Na sasa tunaomba serikali angalau ituongezee chakula. Kama sasa hii tumeletewa na mheshimiwa Madam County, ni kidogo, haijafikia watu wote, kila mtu anapata kilo 2, angalau leo atalalia huku Embu County. Na ningeomba hii mambo ya kupeana chakula, mambo ya njaa inaweza fika kikomo, inaweza fika mwisho kama serikali inaweza njikakamua ipatiane maji ya kunywa na kulima. Sehemu hii iko na ukame mwingi sana, lakini tungelikuwa na maji, tungekuwa tuna uwezo wa maji ya kunywa na kulima, tungeenda mashambani na tulime. Kwa hivyo hata kama tunasema ni aibu, tunajua serikali itatuondolea aibu, ipatupatie maji ya kunywa na kulima, tuweze pia kuingia katika mashamba yetu na tulime.